song for you and all the things you do. It was called Yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. It was all yellow. Your skin, yeah, your skin and bones turn into something beautiful.
wants the slideshow to start? Ladies and gentlemen, before we start today, I just want to mention that any of our speakers who are coming up today, once you get to the podium, if you take your mask off, it's being live streamed and it won't pick up your voice unless you take your mask off. Thank you.
Hello everyone and welcome. We are Rachel and Laurent, close friends to Thomas and Lynn, and we will be hosting you today. 大家好，欢迎今天来参加 Thomas 的生命礼赞告别式。我们是Laurent 跟 Rachel， 我们是 Thomas 跟 Lynn 的好朋友。今天呢，也是典礼的司仪。Bonjour et bienvenue, nous sommes Rachel et Laurent, deux très proches amis de Thomas et Lynn, et nous serons vos hôtes pour ce soir. Merci aussi à toutes celles et ceux qui nous rejoignent en ligne. Thank you to all of those who are joining us online. 今天我们也谢谢呢，同时在网上观看直播的好朋友们。We're here to celebrate the spirit of Thomas Groppi. Thomas was a husband, a son, a brother, an uncle, and a friend. He was loved by us all and gratified us all with his love, attention, and good humor. Nous sommes ici pour célébrer l'esprit de Thomas Groppi. Thomas était un mari, un fils, un frère, un oncle et un ami cher. Il était aimé de tous et nous rendait cet amour, attention et son sens de l'humour. 我们在这里祝福 Thomas Groppi 的灵和他的精神。Thomas 生前为人夫、为人兄弟、为人叔叔、舅舅和为人朋友，他深爱着我们所有人。同时呢，我们也因为他的爱、关注以及幽默感，觉得非常的欣慰。He inspired us through his teachings, his creations virtuous and real. Il nous inspirait avec ses cours et ses créations virtuelles ou réelles. 经由他的教导和创作，不管是来自于虚拟或者是真实的，我们都深深的受到启发。Today, we will hear music played by his friends Paul and Mario on guitars he created for them. Nous allons entendre des morceaux de musique par ses amis Paul et Mario, accompagnés de guitares de sa création. 今天我们同时呢，也会听到他的朋友，也就是吉他音乐家 Paul 和 Mario 他们的现场演奏，而他们在手上弹奏的吉他呢，是 Thomas 亲手制作的。You will hear stories from his family and friends. Nous allons écouter son histoire par sa famille et ses amis. 你们同时也会听到来自他的亲朋好友们诉说着 Thomas 的人生故事。Today we celebrate Thomas. Aujourd'hui, nous célébrons Thomas. 今天我们为 Thomas 祝祷以及庆祝。To those who could not be with us in person today, you are watching us through live feed, and thank you for that. Ceux qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui nous suivent en vidéo, et merci beaucoup d'être présents. 对于在今天不客前来的朋友们，可以观赏网络直播。So, as you may have noticed, Rachel and I will be translating in French and Chinese so that everyone can follow along. Comme vous avez pu le remarquer, Rachel et moi allons traduire en français et en chinois pour que tout le monde puisse suivre. 你们在今天或许也会发现到，我和 Laurent 将会尽力的把今天的过程翻译成法文以及中文，以便在场的每个人都能够完整的观礼。I would like now to invite Thomas' sister Emmanuel and her son Paul-Éric to come to say a few words. Je voudrais inviter la sœur et le neveu de Thomas, Emmanuel et Paul-Éric, à venir dire quelques mots. Mon petit frère Toto. Mon petit frère Toto. Non. Mon petit frère Toto.
Je suis si fière d'être ta grande sœur, fière de l'homme que tu es, bienveillant et aux multiples talents. J'ai tellement de choses à dire que je continuerai à te parler chaque jour dans mon cœur. Je jouais avec toi, enfant, avec Pita et Mina, tes amis imaginaires. Je te protégeais. Maintenant, c'est toi qui veilles sur moi, sur nous. Sois en paix, remplis-toi de l'amour de papa et des autres qui t'attendent là-haut. Merci d'avoir été mon frère. J'ai eu beaucoup de chance. Je dois maintenant apprendre à vivre avec cet immense vide. Je t'aime fort, Toto. Merci, Emmanuel. My little brother Toto, I'm so proud to be your big sister. Proud of the man that you are, benevolent and multi-talented. I have so much to say that I will continue to speak to you every day in my heart. I played with you as a child, with Pippa and Mina, your imaginary friends. I was protecting you. Now it's you who watches over me, over us. Be at peace. Feed yourself with the love and then of Daddy and the others who are waiting for you up there. Thank you for being my brother. I was very lucky. I must learn to live with this immense emptiness. I love you very much, Toto. 我的弟弟 Toto， 我很骄傲能够成为你的大姐。我为你这个人感到非常的骄傲，因为你的善良和多才多艺。我有很多的话要说，我会继续每天和你说话，在我的心里。我记得小时候和你一起玩游戏，和你想象中的朋友 Pita 跟 Mina 一起玩，那个时候是我在保护你，但是现在是你在守护我，守护着我们。安息，让你自己充满父亲的爱，和其他在那儿等你的人的爱。谢谢你成为我的弟弟，我很幸运。我现在必须要学会忍受这种巨大的空洞。我非常的爱你 ，Toto。Mon fistounet d'amour, toi qui as toujours eu tant d'amour et de bienveillance pour tous ceux que tu aimais, toi avec qui j'ai partagé tant de choses, des voyages, des randonnées, des rires et des fous rires, tant de bonheur simple, toi qui te souciais toujours des autres et se plaignais si peu, te voilà parti au pays des étoiles. Que ta route soit douce. Tu vas retrouver ton papa. Garde-moi une place près de vous. Je t'aime fort, fort, mon chéri, mon petit poussin d'amour. Ta marmonnette d'amour qui ne passera jamais une journée sans penser à toi. Je t'aime fort pour toujours. My son, my love, you who always had so much love for all of those around you. With whom I shared so many things, travels, hikes, loves, laughter, so much simple happiness. You who was always worried about others and who was complaining so little. You are not gone among the stars. I wish your way to be soft and that you will find your father. Give me a little spot near both of you. I love you so, so, so much, my love. My love. Your mother who loves you and will never spend a day without thinking about you. I love you.
我亲爱的孩子，你总是那么的开心微笑，帮助别人，你照顾弱小，你带来欢笑。我是你最爱最爱的母亲，你现在在天上与星辰相伴，和你的父亲在一起，留一个小小的位置给我，我会去找你们。爱你的母亲。Salut tonton. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour te conter quelques souvenirs et te témoigner notre amour. Difficile de croire que ton immensité tienne dans cette petite boîte. En parlant de petit, je me souviens que je t'appelais papa, car tu m'as toujours témoigné un amour paternel. Les bains dans ton appartement à la Beach Avenue. Les soirées à chanter avec toi jouant de la guitare, entouré de Joé, Julie, Frisco, Kevin et Jean-François. Les cours de ski rapidement oubliés pour le snowboard afin de faire comme toi. Le mountain bike à Whistler, le windsurf au driver et en Guadeloupe. Le skateboard, nager à la piscine, tu étais devenu mon bro. Au moment des études, je voulais venir étudier près de toi à Vancouver, mais les licences n'étaient pas compatibles, alors j'ai fait mon parcours de mon côté et je suis maintenant pilote. Il y a 2 ans avec Guillaume, après avoir assisté à un de tes cours à Émilie Carr, tu m'as donné envie d'enseigner et grâce à ça, grâce à toi, je suis en pleine formation de pilote-instructeur. Alors cette licence, je te la dédie, comme le prénom de mon futur garçon si la vie m'en fait cadeau. Merci de m'inspirer au quotidien, je pense tout le temps à toi. Je te souhaite la paix, je t'aime tonton, ton petit ours blanc. Hi uncle, we're all together today to tell you some memories and show you our love. It's hard to believe that your greatness does fit in this little box. Speaking of little, I remember that I used to call you daddy, because you always showed me a fatherly love. The bath in the apartment on Beach Avenue, the night spent singing with you playing guitar, surrounded by Joy, Julie, Frisco, Kevin, Jean-François. The ski lessons quickly forgotten for snowboarding in order to do like you, mountain biking in Whistler, windsurfing in Eau Driver and in Guadeloupe, skateboarding, swimming, you had become my bro. At the time of studies, I wanted to come and study near you in Vancouver, but the licenses were not compatible, so I took another route, and now I'm a pilot. 2 years ago with Guillaume, after having attended one of your courses at Emily Carr, you made me want to teach, and thanks to you, I almost completed my training to become a pilot instructor. So I dedicate this license to you, as well as the first name of my future boy, if life gives me this gift. Thank you for inspiring me, Every day, I think of you all the time. I wish you peace. I love you, uncle. Your little white bear. 舅舅，我们今天聚在一起，告诉你一些回忆，向你表达我们的爱。很难相信你的伟大装在棺木这个小盒子里。说到小，我记得我以前叫你爸爸，因为你总是给我父爱。我记得小时候在你海边的公寓里泡澡，你弹吉他一起唱歌的夜晚，我们还许多朋友们 Julie、Joey、Francisco、Kevin、Jean-François 这些朋友们包围着。滑雪课很快就遗忘了，我马上去学滑雪板，因为就为了要跟你一样，在 Whistler 的山上骑着 mountain bike 山上自行车，在胡德河跟瓜德罗普岛风帆冲浪、滑板、游泳，你已经成了我的兄弟。在当飞行学生的时候，我想来温哥华就近跟你一块儿，但是我的飞行执照法规不相容，所以我没有办法在温哥华读书。但是现在我是一名飞行员了，而且在2年前跟 Guillaume 参加了你们的一门的课程之后，也让我也很想教书。感谢你，我如今已经在拿飞行员教官的执照了，我把这份成就献给你。正如我在往后如果有了小孩，我会把孩子取作你的名字。如果生命真的给了我这份礼物的话，
谢谢你每天对我的激励，我时时刻刻都在想你，祝你平安，我爱你舅舅，你的小白熊。Nathan is Thomas' nephew and a Taiwanese side. So he's gonna to come up to say the few words. And for himself, also afterward, Lucas, we're gonna to read the few words for Nathan's sister, Mia. Okay, that's ask Nathan and Lucas come up to say the few words. Nathan est le neveu de Thomas du côté taïwanais, et Lucas est notre fils, et ils vont chacun dire quelques mots. Lucas va également lire une lettre de Mia, la petite sœur de Nathan. I will be saying a few words on Mia's behalf. So from Mia, dear uncle, you're the number one best uncle. I love you so much. Rest in peace. We all miss you. I still remember the time we went to Whistler and played together outside. I had so much fun with you. I still remember that. I remember when it was my birthday and we built a tree house. And we also watched a movie, but I didn't really help. I love when you tell me jokes, and I will remember that you taught me how to skateboard and how we always laughed together. Lastly, you said you would teach me how to do 3D, but I guess I'll have to watch your YouTube videos. Thank you for all the great time, and thanks for saying you love my drawings and watching Frozen 2 with me. Uncle was great. What am I kidding? He was amazing. Throughout my life, I was able to experience so many new things because of him. For our last time, being able to spend time around my uncle, I want to share my letter for what I've learned from him and what he truly means to me. Dear uncle, having to spend time with you for the past 14 years was amazing. I got to have fun with my favorite uncle, but having to hear about your tragedy made me feel hopeless. I wouldn't have been able to step out of my comfort zone and try so many new things without you. Skateboarding, ping pong, or even playing bowls. These experiences were so fun. I can't thank you enough. To my number one favorite French expert, I wish you the best in your afterlife. Rest easy, Nathan. Thank you, Nathan. And sorry, we didn't have... on n'a pas la traduction de la lettre de Mia en français et en chinois, mais je vous assure, c'est excellent. So Nathan vient de nous dire une lettre qu'il a adressée à son oncle. Cher oncle, j'ai adoré passer du temps avec toi ces 14 dernières années. Mais la nouvelle de ta tragédie m'a plongé dans le désespoir. Je n'aurais jamais pu sortir de ma zone de confort et essayer toutes ces nouvelles choses sans toi. Le skateboard, le ping-pong et même la pétanque. Je ne peux pas te remercier assez. À mon oncle français favori numéro 1, je te souhaite les meilleurs vœux dans l'au-delà. 亲爱的叔叔，在过去的14年里头，我一直很喜欢跟你在一起，因为你总是带给我很多的乐趣。但是听到你离世的悲剧，让我感到绝望。没有你，我永远无法走出舒适区，尝试所有的新的事物，像是滑板、乒乓球，甚至是滚球。要感谢你的真的是太多了。向我最喜爱、排名第1的法国专家致敬，祝你来世一切顺利、安息 ，Nathan。Cher Toto, je ne sais pas trop quoi dire. Tout s'est passé si vite, une minute est là, puis l'autre tu n'y es plus. Il y a juste quelques jours que je vous ai vu en train de sourire et rigoler. Mais maintenant tu n'es plus avec nous. J'espère que tu reposeras en paix et que tu passeras un bon temps au paradis. Tu ne seras jamais oublié et resteras dans nos cœurs pour toujours.
Je me souviens des beaux temps que nous avions passés ensemble. Quand j'étais petit, tu aimais me chatouiller tellement et ça faisait du mal, mais je rigolais tellement. Merci pour tous les souvenirs ensemble et pour tout ce que tu as fait pour nous. Repose-toi en paix. Adieu. Dear Thomas, I don't quite know how to say this. It all happened so fast. 1 minute you're there, the next you're not. It's just been a few days since I last saw you smiling and laughing. Now you're no longer with us. I hope you rest in peace and have a good time in paradise. You will never be forgotten and will remain in our hearts forever. I remember the good times we spent together. When I was little, you liked to tickle me so much, and it hurt a little, but I laughed a lot. Thank you for all the memories together and for everything you've done for us. Rest in peace. Farewell. 亲爱的托托，我不知道该说什么，这一切发生的太快了。前一分钟你还在，下一分你就不在了。才前几天，我就看到你的笑脸和笑容，但现在，你不在，我们在一起了。我希望你安息，在天堂过得愉快。您永远不会被遗忘，您将永远留在我们心中。我记得那些我们一起度过的美好时光。小时候，你那么喜欢搔痒我，其实很痛，但是我笑得很开心。谢谢你带给我在一起的所有回忆。谢谢您为我们所做的一切。安息吧。告别了。Thank you, Nathan. Thank you, Rika. And thank you, Mia. Now, I would like to kindly ask Lynn, Thomas' lovely wife, his best friend, come on, I'm to say a few words. I have organized events my entire career, but I must say, this one I never expected to do. For the past 2 weeks, I have no idea what happened and why it happened to me. On April 5th, 2022, my world turned upside down. I lost my husband, my best friend, I lost our dream, and the future we were planning together. It took me a long time to figure out how to write this speech. I tried to wrap my head around how to describe our past 14 years together. 14 years might not seem too long, but it was enough for us to know each other deeply. J'ai organisé des événements toute ma carrière, mais en voilà un que je ne m'attendais pas à devoir faire. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé ou de ce qui m'arrive depuis 2 semaines. Le 5 avril 2022, ma vie a été mise complètement sans dessus-dessous. J'ai perdu mon mari, mon meilleur ami, j'ai perdu les rêves et le futur que nous prévoyions ensemble. J'ai mis beaucoup de temps à trouver comment exprimer ces quelques mots. J'ai essayé de trouver une façon de décrire nos 14 ans ensemble. 14 ans, ça ne semble pas si long, mais ça a été suffisant pour que nous nous connaissions l'un l'autre le plus intimement du monde. Lynn 他刚才说，我整个职业的生涯都是在办活动，但我必须说，这是我从来没有想过要做的事。在过去的2个星期以来，我并不知道发生了什么，以及为什么会发生在我身上。2022年的4月5号，我的世界天翻地覆，我失去了我的丈夫和我最好的朋友。
失去了我们的梦想和我们一起计划的未来。我花了很长的时间才弄清楚怎么写这篇演说。我试图围绕着怎么去描述我们在一起过去的14年的时光而思考。14年看起来似乎并不长，但是足以让我们深入地了解彼此。People often ask, so how do we meet? Well, I was his student, but that's not what you'll think. We only started dating in the last semester of my 4th year after I returned from a break on the trip around Asia. On our first date, as you know, Thomas not only late, but he talks a lot. We talk about our travels and many other subjects. And at the end, guess what? We actually got kicked out of the restaurant at midnight because he was about to close the restaurant. Ling has a lovely daddy too. I remember asking him, out of curiosity, say, what happened to my 3rd year midterm assignment? Why did I receive a C-? He looked at me with the big eyes and said, I remember your project, it was very good. And that was the moment he realized he had gotten my name mixed up with someone else. His expression was so funny, and I know that he felt really bad. When he went to school to try to change my grade the next day, the school told him that it was too late. For years after we got married, I often joke and say that he gave me a bad grade, and then he has to spend his entire life making up to me. But according to Thomas, he said he knew I was the right one since day one. We have always had a lot to share with each other. Les gens se demandent souvent comment Lee et Thomas se sont rencontrés. Eh bien, elle était son élève, mais c'est pas ce que vous pensez. Nous avons commencé à sortir ensemble durant le 2e semestre de ma 4e année, après mon retour lors d'un long voyage en Asie. À notre premier rendez-vous, vous en doutez sans doute, Thomas était en retard, mais en plus il parle beaucoup. On a parlé de nos voyages, plein d'autres sujets, mais tant et si bien qu'on s'est fait sortir du restaurant à minuit parce qu'on était là trop longtemps. Je me souviens lui avoir demandé par curiosité ce qui s'était passé avec mon évaluation de mi-trimestre l'année précédente. Pourquoi m'avait-il mis un C-, une mauvaise note pour nos amis français? Il m'a regardé avec des grands yeux hagards et a dit qu'il se souvenait de mon travail et qu'il était bon, très bon. C'est à ce moment qu'il s'est rendu compte qu'il avait confondu mon nom avec quelqu'un d'autre. Il avait un air tellement drôle, et je su qu'il était vraiment désolé. Excuse me. Quand il a demandé à l'administration de l'école de changer ma note, on lui a dit que c'était trop tard. Pendant des années, après notre mariage, j'ai continué à en rire et lui dire qu'il m'avait donné une mauvaise note et que donc maintenant il allait devoir passer sa vie à se faire pardonner. D'après lui, il savait que j'étais son élu depuis le premier jour. Nous avons eu toujours beaucoup de choses à partager. 人们常常会问我说，我们是怎么认识的？我是他的学生，但这不是你们想象的那样。当我那个时候还在亚洲旅游回来的时候，我们是在大学第4年的最后一个学期才开始约会的。在我们第一次约会的时候，大家你们都知道嘛 ，Thomas 总是说了很多很多的话。我们谈了我们在旅行，还有其他的话题。最后我们在午夜的时候被赶出餐厅。我曾经很好奇的问过他，我3年级的期中作业到底是怎么了？为什么我收到 C-？ C- 就是已经快要被当的那个成绩。他睁大眼睛看着我说，我不记得啦，我记得你写得很好啊。
那个一刻，他意识到他把我的名字跟别人搞混了，他的表情非常的逗趣。我知道他当时感觉很糟糕。而当时他第二天去学校，试图呢要跟校方修改我的成绩的时候，学校告诉他说已经太晚了。我们结婚多年之后，我曾经开玩笑的对他说，因为你给了我一个不好的成绩，所以你必须不得不用一生来弥补我。根据 Thomas 的说法，他在第一天开始就知道我就是那个对的人。而我们总是有很多东西要互相分享。Sorry, my speech should be long because Thomas talks a lot and I talk a lot too. So Thomas was always adventurous. He's not afraid to try new things. And even if he didn't know the answer, he will look for it. Between us, I was the reserved one. I used to be very quiet, like many of you who know me long enough. If I can sit in a room without talking, I would do it to make myself invisible. But over the years, he changed me. He helped me to be brave, open up, and speak from my heart. At the same time, he learned to be a good listener and a caring husband. So going through all the photos and videos of the last 14 years bring back so many good memories with family and friends. Thomas was smart, funny, and caring, and of course, super obsessive with subjects that interest him. I remember he used to test me on what type of wood the table is made, and every single time we visit a restaurant and have dinner. I got so annoyed, and I end up buying him an encyclopedia of wood, so he doesn't need to bug me anymore. Thomas était toujours aventureux, sans crainte d'essayer des choses nouvelles. S'il ne connaissait pas la réponse à une question, il la recherchait. Entre nous, je suis celle qui est réservée. Je suis normalement très calme. Si je peux rester assise sans parler, je chercherai à me rendre invisible. Mais au fil des années, il m'a changé. Il m'a aidé à devenir plus brave, à m'ouvrir et à parler avec mon cœur. En même temps, il a appris à être plus à l'écoute et à être un mari attentionné. En regardant les photos et vidéos de ces 14 dernières années, j'ai retrouvé tellement de bons souvenirs avec la famille et les amis. Thomas était intelligent, drôle et attentionné. Et bien sûr, super obsédé par les sujets qui l'intéressaient. Je me souviens qu'il me testait sur les types de bois des tables dans chaque restaurant où nous allions. J'ai fini par lui acheter une encyclopédie du bois pour qu'il arrête de m'ennuyer. Thomas 总是很喜欢冒险，不怕尝试新的事物。如果他不知道的答案，他就会自己去寻找答案。在我们之间，我是属于那个比较保留的那个。我以前很安静，如果我可以坐在房间里不说话，我会这样做，让自己隐形。而且在这些年以来，他其实改变了我，他帮助我变得更勇敢，敞开心扉，发自内心的说话。同时，他也学会了做一个好的倾听者和一个有爱心的丈夫。回顾这过去14年以来所有的照片和影片，让我想起了家人和朋友的许多美好的回忆。童妈非常的聪明、风趣和有爱心，当然呢，还超级的痴迷她感兴趣的主题，像是我记得每次我们出去吃饭的时候，她都会测试我桌子是用什么木头做的。我被她搞得很烦，很生气，于是给她买了一本木头的百科全书，这样子她就不用再烦我了。So, before COVID, both of us led very busy lives. I was working part-time at the gallery, freelancing, doing graphic design, and running the film and media art festival in Richmond. He was teaching, mentoring, and building guitars. We're always busy with one project or another. And with both of us experiencing some health issues,
life forced us to slow down and reflect. And COVID happened at the right time. But there's one thing I must say. Before the lockdown, Thomas has an idea about digging a basement underneath his woodshop, which was our garage. And you know that once he has some idea, it stays in his head. So that time, I suggested, why don't we move to Langley at my parents' and let's see how COVID situation unfold. But actually, I was more concerned at our house could collapse because he watched some YouTubes and tell me it was easy. We just need a few tools to dig out the basement. And I asked him, who would be doing this with you? And he looked at me, say, just you and me. We will do one bag at a time. Avant Covid, nous menions tous deux des vies très actives. Je travaillais à temps partiel à la galerie, faisais du design graphique en freelance et organisais un festival de films et arts médiatiques. Il enseignait, mentorait et fabriquait des guitares. Nous étions toujours occupés avec un projet ou un autre. Comme nous avons tous deux eu des problèmes de santé, la vie nous a forcés à ralentir et à prendre le temps de réfléchir. Covid est arrivé au bon moment pour ça. Il y a autre chose que je dois vous dire. Avant le confinement, Thomas a eu la grande idée de creuser une cave sous son atelier, notre garage. Et vous savez que quand il a... Vous savez que quand il a une idée en tête, il n'oublie pas. J'ai suggéré qu'on s'installe chez mes parents à Langley en attendant de voir comment Covid allait évoluer. Mais en fait, j'étais plutôt inquiète à l'idée que notre maison pourrait s'écrouler. Parce qu'il avait regardé quelques vidéos sur YouTube et il disait que c'était facile. On a juste besoin de quelques outils pour creuser une cave. Quand je lui ai demandé qui allait le faire avec lui, il m'a répondu « Juste toi et moi, un sac à la fois ».在 COVID 之前，我们两个人都过着非常忙碌的生活。我在美术馆做兼职，接平面设计的案子，还经营一个电影跟媒体艺术节。而他是在教学、指导和制作吉他当中忙碌个不停。我们总是忙着一个又接着一个的事情。后来呢，我们两个人都遇到了一些健康的问题，生活迫使我们放慢脚步，并且反思。而这个时候 ，COVID 在这样的时间点发生了。还有一件事我必须讲，在温哥华封城之前，托马斯想要在他的木作坊的下面挖一个地下室，也就是我们的车库。而且你知道，一旦他有了这个想法，他就会留在他的脑子里头。我建议我们干脆搬去兰里和我的父母住在一起，看看 COVID 的情况之后再发展。但实际上，我担心的是，我们的房子会因此而倒塌。可能会因为他动工挖地下室而不知道会发生什么事情。因为呢，他看了一些 YouTube 的视频，然后就说这个很容易啊，工具也很少啊。那我就问了，谁会跟你一起做？他说只有你和我，而且我们一次只能拿一个袋子。I promise I'm almost done. In the past 2 years, because of COVID and working from home, we got a chance to spend time together almost 24/7. We explore new trails and local cities, learn and fail to cook new recipes. However, everything I cook, he often say it's the best. And then I see him secretly adding salt to it out of the corner of my eyes. We made Sunday crepes, learned to play chess after watching Queen's Gambit, learned horseback riding, we bike, we garden, we walked, and we try to discover and see the joy in every little moment, noticing the season change and the flower bloom. We walk every day after work. We talk about life, we talk about dreams, talk about future plans and past memories, our worries and our fears. We open each other and show each other the most vulnerable part of ourselves,
like a couple in their 80s with no more secret between us. Having him around for only 14 years was too short. But thinking back, I was lucky enough to be able to spend every moment with him and live it to the fullest capacity, like 30 years of life condensed into 2 years of every single moment of joy. Ces 2 dernières années, à cause de Covid et du travail à la maison, nous avons eu la chance d'être ensemble presque 7 jours sur 7. Nous avons exploré de nouveaux sentiers et les villes avoisinantes, appris et échoué à de nouvelles recettes. Même s'il disait toujours que tout ce que je cuisinais était super bon, je le voyais bien rajouter du sel du coin de l'œil. Nous avons fait des crêpes le dimanche, appris à jouer aux échecs après avoir regardé le jeu de la dame et à monter à cheval. C'est pas relié. Nous avons fait du vélo, jardiné, marché et essayé de découvrir les joies de chaque petit moment, remarquant les saisons qui passent et les fleurs qui éclosent. Nous allions nous promener chaque jour après le travail. Nous parlions de la vie, de nos rêves, de nos futurs plans et de nos souvenirs, nos craintes et nos peurs. Nous nous sommes ouverts l'un à l'autre et avons révélé les parties les plus vulnérables de nous-mêmes, comme un couple d'octogénaires qui n'a plus de secret. L'avoir avec moi pendant ces 14 ans était trop court, mais en y pensant, j'ai eu la chance de pouvoir passer chaque moment avec lui et vivre la vie à plat, comme 30 ans condensés en 2 années de joie. 在过去的2年的时间当中，由于 COVID 和在家工作，我们有机会几乎24小时全天候都在一起。我们探索了新的小路径和当地的城市，学习了新的食谱，但是失败了。然而我做的每样东西，他经常都说这是最好吃的。然后呢，我就会偷偷的看到他趁我不注意的时候加一点点盐巴。我们做周日薄饼，我们看《女王的麒麟》之后，学会了下棋，学会了骑马。我们骑自行车、园艺、散步，并且试图发现跟看到每一颗的快乐。我们留意到季节的变化和花朵的绽放。我们每天下班之后走路，我们讨论生活，讨论梦想，讨论未来的计划和过去的记忆，我们的担忧和恐惧。我们彼此敞开心扉，向对方展示自己最脆弱的部分，就像是一对80多岁的夫妇，我们之间没有秘密。和他相处14年的时间真的是太短了。回想起来，我很幸运能够跟他在一起度过每一个时刻，充分的享受美好的时光，就像是30年的生命浓缩成2年那般享受每一刻的快乐。There's only one thing if I could go back. I don't think my choice of our last movie would be Titanic on Saturday night before his passing. After the movie, he was so excited. He wanted to show me how the 3D render still looks so good, even 20 years after. That night, after the movie, I spent another hour watching the making of and learn about 3D and listening to Thomas give me a lecture on 3D animation history. He was just like a kid, so excited to share what he knows. I could see his eyes lit up as he was explaining it to me, the way it always did whenever he learned something new. Thomas devoted his life to learning and sharing his knowledge with others. And I was his #1 audience, and he was mine. As many of you know, we sold our place and was looking to buy a new home in Boundary Bay and do my 5th in vitro. So there's so many of his tools and wood are in storage. I do think he might have fenced himself to be Jack and I'm Rose, except now he left a container of wood for me to float on. Le seul truc, si je pouvais revenir en arrière,
Je ne crois pas que mon choix de Titanic comme dernier film à regarder ensemble était le plus judicieux. Après le film, il était tellement excité qu'il voulait me montrer à quel point la 3D était toujours aussi bonne 20 ans après. Il a passé l'heure suivante à me donner un cours sur l'histoire de la 3D. Il était comme un enfant, les yeux brillants d'excitation à l'idée de partager sa passion. Thomas a consacré sa vie à l'apprentissage et au partage de ses connaissances. J'étais son premier public et il était le mien. Comme beaucoup d'entre vous le savez, nous avons vendu notre maison et cherchions une nouvelle du côté de Boundary Bay. Tous ces outils et beaucoup de son bois sont entreposés. Je nous imagine, lui, Jack et moi, Rose, sauf qu'il m'a laissé tout un conteneur de bois comme radeau. 只有一件事情，如果我能够回到过去，我不认为我们最后一部要选看的电影会是《Titanic》铁达尼号。那是在星期六晚上，在他去世前的几天，看完了电影，他非常的兴奋，他想向我展示 3D 的渲染是怎么制作成的，而且在20年之后看起来还是很棒。那天晚上，我又花了1个小时的时间去看视频的制作，了解3D，听 Thomas 教授的3D 动画历史讲座。他就像是一个孩子一样，乐于分享。当他向我解释的时候，我可以看到他的眼睛亮了起来，就像他每次学到新的东西的时候那样。Thomas 他毕生致力于学习，跟他人分享知识。我是他的第一个观众，而他是我的。你们很多人都知道，我们卖掉了我们的房子，想在 Boundary Bay 买一个新家。所以他的很多工具跟木头都在仓库里头。我真的是认为他可能觉得自己是电影里的杰克，而我就是那罗斯。除了现在，他留下了一个木头容器让我漂浮在上面。In the past 2 weeks, every time I woke up, I think of him. I'm trying to make sense of the world.But I can't. I feel like I have lost a limb. We used to say that we were like a seesaw. When one is feeling low, the other would try their best to lift the other person up with funny dance or bad jokes. Just by exchanging a look, we could understand each other without words. Well, except sometimes when it's late at night,both my Taiwanese accent and his French accent would creep up, and we really can't understand each other. Now I'm on my own and will need to relearn how to walk again. The other day, when I took the family to visit places we used to go, we stopped by to see the neighbors' horses in Lanley, close to my parents' place. Just like we did every day,a white butterfly appeared out of nowhere. Circling around us, I feel your presence. I don't have a new home address now, but if one day you miss me or I miss you, I will look up at the moon and I will meet you under the moonlight.Ces 2 dernières semaines, chaque fois que je pense à lui, j'essaie de trouver un sens au monde, mais je ne peux pas. J'ai l'impression d'avoir perdu un membre. On se voyait comme une balançoire. Lorsque l'un d'entre nous était déprimé, l'autre lui remontait le moral. On pouvait se comprendre en échangeant un simple regard. Sauf peut-être parfois, tard le soir, quand mon accent taïwanais et son accent français prenaient le meilleur de nous-mêmes. Alors là, on ne se comprenait plus. Maintenant, je suis seul et je vais devoir réapprendre à marcher. L'autre jour, j'ai amené sa famille voir des endroits que nous aimions et nous nous sommes arrêtés dire bonjour au cheval du voisin. Un petit papillon blanc est apparu, voltant autour de nous. Et j'ai pu sentir sa présence. Je n'ai plus de maison, mais quand tu me manques, ou je te manquerai, je regarderai la lune et on se retrouvera sous sa lumière. 在过去的2个星期里，每次醒来，我都会想起他。我试图着理解这个世界，
但是我做不到。我觉得我失去了身体。我们曾经对彼此说过，我们两个人就像是一个跷跷板，当一个人情绪低落时，另外一个人会尽力的把另外一个人扶起来，用有趣的舞蹈或者是糟糕的笑话，只要换一个眼神，我们就不需要用语言便能够理解对方。除了有的时候在深夜时，我的台湾口音跟他的法国口音被换起来的时候，那我们就真的不能再互相理解对方了。现在我独自一个人，需要重新学习如何走路。前几天，当我带着家人去我们常去的地方参观的时候，我们像往常一样顺道拜访了邻居的马房，看到2只母妈妈还有1只小马。这个时候，有一只白色的蝴蝶突然出现在我们周围盘旋。那个时候，我感觉得到你的存在。我现在没有新家地址，但是如果有一天你想我，或者是我想你，我会抬头看看月亮，在月光下遇见你。Thank you, Lynn. So, as many of you know, or might have understood by now, Thomas was an avid collector of wood of all types. But he didn't just fill his attic, mum's basements, sister's closets, or full containers with it. He cherished above all working with the wood. Inspired by his great uncle, second viola at La Scala, Thomas learned to make violins and guitars, one of which is in the hands of Mario Silva, who will grace us with one of his songs played on a guitar created by Thomas. Comme vous le savez, ou vous avez peut-être maintenant dû le comprendre, Thomas était un grand collectionneur de bois de tout type. Mais il n'en a pas juste rempli son grenier, la cave de sa mère, les placards de sa sœur ou tout un container. Son plus grand plaisir était de travailler ce bois. Inspiré par son grand-oncle, qui était deuxième violon alto à la Scala, Thomas fabriquait des violons et des guitares. L'une de celles-ci est entre les mains de Mario Silva, qui va nous interpréter une de ses chansons avec une guitare fabriquée par Thomas. Where's Mario? Ah, here he comes. 正如你们都知道，托马他是一个疯狂的木头收藏者。他的宝贝木材啊，不只是把他的阁楼都塞满了，还包括妈妈家里的地下室、姐姐的壁橱，还有各种各样的收纳箱。他最喜欢用木头来工作。受到他在斯卡拉歌剧院的第二中提琴手的熟工的启发，托马他学会了制作小提琴和吉他。其中一支呢，便是在 Mario Silva 的手中。他现在将会用 Thomas 曾经创造过的吉他演奏一首曲子，让我们欢迎 Mario。I will play a song called Nuages. It's a song that Thomas really liked, and yeah, that's it.
Brazilian music. At first, Thomas built this guitar with the idea was to play music from Brazil. It's a very unique guitar. You can find a guitar like that in any store. There is an extra 7-string that's usually used a lot in samba music and in music from Brazil. And it's also a pickup for jazz sound, which makes this guitar very unique. And I'm gonna play a little bit of music from Brazil, which Thomas also really enjoyed. Thank you. Just pour expliquer rapidement que c'est une guitare unique avec une 7e corde qui lui permet de jouer des musiques de jazz et brésiliennes. 短短的翻译一下，就是现在呢 ，Mario 他要弹奏的这个吉他是非常非常特别，是弹奏的是关于巴西的音乐，而且呢，他这个吉他是用7根弦，是非常特别的一种乐器，我们叫 jazz sound。OK。
Thank you, Mike. Thank you very much. No, I think we will be good because, yeah, thank you very much. The painting. So, thank you, Mario. That was really fantastic. Thank you so much. Thomas spent many years working and traveling the world for Soft Image. His good friend Tristan, who used to work there too, will now tell us a few words. Thomas a passé de nombreuses années à travailler et à voyager pour Soft Image. Son ami Tristan, qui a travaillé aussi, va nous en dire plus. Thomas 他曾经在 Soft Image 公司工作，那过去呢曾经在 Soft Image 一起呢曾经跟他是同事，也是他的好朋友 Tristan， 现在呢要跟我们来说几句话。Bonjour, je m'appelle Tristan et comme Thomas, j'ai travaillé donc à Soft Image. So hi, my name is Tristan and like was said, I work at Soft Image, like Thomas. Soft Image était une compagnie, pour ceux qui ne le savent pas, de logiciels et d'effets spéciaux utilisés pour les productions télé et cinéma. Les productions les plus connues étant des choses comme Jurassic Park, Terminator et le Titanic. So for those who don't know, Soft Image was a company that produced 3D animation, editing and compositing software, mainly used for TV and film productions. The most famous one, being probably Jurassic Park, Terminator, Titanic. Soft Image a joué un grand rôle dans la vie de Thomas. Thomas a voyagé dans le monde entier pour Soft Image. Il était démo-artiste, formateur, consultant. Quand je prenais une bière avec Thomas, on se remémorait souvent nos années Soft Image et il m'en parlait toujours avec la même passion. Soft Image played a big role in Thomas' life. Thomas traveled the world for Soft Image. He was a demo artist, a trainer, a consultant. When we had a beer together, we often remembered the Soft Image years and he always talked about those years with the same passion. Après Soft Image, Thomas a poursuivi une brillante carrière en tant qu'artiste 3D, professeur entre autres, et est également devenu un luthier renommé. Thomas était un véritable artiste. À côté de ça, Thomas avait toutes sortes de hobbies, de la planche à voile, à la confection de pâtes, de la culture du bonsaï, à l'improvisation théâtrale. Thomas avait la magic touch. After Soft Image, Thomas pursued a brilliant career as a 3D artist, a teacher among others, and also became a renowned luthier. He was a true artist. Thomas also had many hobbies, from windsurfing to pasta making, from growing bonsai trees to improv. Thomas had the magic touch. En même temps, Thomas était tellement humble et si gentil. Thomas était toujours généreux de son temps. Il était heureux. Il était heureux d'aider, de partager ses connaissances. En tant qu'ami, en tant que mentor, en tant que membre de famille, Thomas joue un grand rôle dans nos vies. Thomas was always so humble, so genuine, so nice. Thomas was always generous of his time. He was happy to help and share his knowledge. As a friend, as a mentor, as a family member, he touched many lives. Je ne crois pas me tromper en disant que Thomas avait le don de faire ressentir chaque personne qu'il côtoyait unique, spéciale. Eh bien Thomas,
C'est toi qui étais unique et spécial. So don't correct me if I'm wrong, but Thomas made everyone feel special. And Thomas, you were the special one. Thank you. 我叫 Tristan， 和 Thomas 一样，我曾经在 Self Image 任职。Self Image 是一家生产、制作电影还有电视制作的3D 动画、编辑还有合成软体的公司。有一些非常酷的东西，像是我们看过的电影《Jurassic Park》侏罗纪公园、Terminator 魔鬼终结者，还有铁达尼号等好莱坞大片的动画后制作。Thomas 因为 Self Image 的工作关系，经常出差到世界各地。他在公司里头呢贡献良多，他是一个示范作品的艺术家、培训师、顾问，他也从事高知名度的一些项目。而且当我们在一起喝啤酒的时候，经常会提到我们过去呢曾经在 Self Image 公司的一些往事。在 Self Image 之后呢 ，Thomas 他作为一位动画的艺术家跟老师，他追求了更辉煌的职业生涯，并且成了著名的制琴师。他对各种事物都充满了热情，他的弓上有很多的弦。从即兴的表演、烹饪到种菜，以及到草地保龄球，他对所有的新的事物的尝试都是充满了好奇心。Thomas 是一位艺术家，是一位多才多艺的艺术家，他是真的很有魔力，他也很谦虚，是一个真诚的好人。Thomas 总是非常的慷慨，他乐于协助、帮助别人，分享他的知识。Thank you, Tristan. To many of you, Thomas was an avid learner and an enthusiastic educator who has inspired many. Maria Lantin will tell us about his time at Emilica University over the last 20 years. Pour beaucoup d'entre vous, Thomas était un étudiant érudit et un éducateur enthousiaste. Maria Lantin va nous parler de ses 20 ans à l'université Emilica en tant qu'enseignant. OK， 玛雅他是大学教授，他曾经是Thomas 的同事。那同时要告诉我们 Thomas 在学校里头的一些经过。The universe somehow managed to make someone like Thomas. And after being on this earth for a few decades now, I know it's not a usual thing. He was a singular presence in my life and many others. The disbelief we experienced when we learned he was gone was not just because he was young, but because he exuded a tremendous life force. He was a force for good, for joy, for creativity, for justice. And surely this is needed now more than ever. Coucou, Maria. That's how he greeted me. Coucou. Like a surprise from the sky. Like a sudden gift. And it was a gift, always. Sometimes he would come with an idea, a new scheme, to bring more beautiful things into the world. These schemes always brought others along. He was a teacher, a motivator, an instigator. Sometimes he would bring a concern for others, seeking to help to make things right, because that joy that he manifested with such buoyancy was complemented by a deep sadness for injustice and suffering. He truly wanted to make things good and raise all boats, and not just passively like some use that phrase. He actively sought to bring the ability to create beautiful things in the world for everyone.
And when I say I will miss him, it's not just because he was an amazing colleague and friend. It's actually much bigger than that. I will miss the energy he brought to the world, because that combination of joy and skill and care doesn't come about very often. I learned from it, I created from it, and I know the world is a little dimmer without it. We'll need to make up the difference, all of us. A few days ago, in a deep state of sadness, I went to the forest to reflect on his life. And as I breathed in the clean spring air, I noticed the small details of life beginning again: fiddleheads, elderflowers, maple blossoms, the frenetic song of a Pacific wren. I began to see a pathway from the sadness to a deep appreciation of the precious moment I was experiencing. And for the rest of that walk in the forest, everything I saw, smelled, touched, heard, I did it for Thomas. Thomas, Toto, I wish so much you'd had more of these moments. I will take the example of your life, honor it, and embody it, always. I'll finish off with a poem by William Bronck that I think he would have liked, and that speaks to the love that he was always communicating. It's called The Tell. I want to tell my friends how beautiful the world is. Not but what they know, it is terrible too. They know as well as I. But nevertheless, I want to tell my friends, because they are, and this is what they are, and because it is, and this is what it is. You are my friend. The world is beautiful. Dear friend, you are. I want to tell you so. Thank you. Thank you, Maria. Que l'univers ait créé quelqu'un comme Thomas était exceptionnel. Il a marqué nombre d'entre nous par sa force vitale, sa joie, sa créativité et le sens de la justice qu'il dégageait. Coucou Maria, c'est ainsi qu'il me saluait. Coucou, comme une surprise venue du ciel, comme un cadeau soudain. Et c'était un cadeau. Toujours. Parfois, il arrivait avec une idée, un nouveau plan pour apporter de plus belles choses au monde. Il était un enseignant, un motivateur, un instigateur. Parfois, il se faisait porte-parole des préoccupations des autres, cherchant à aider et à arranger les choses. Parce que cette joie qu'il manifestait avec tant d'entrain était complétée par un profond rejet de l'injustice et de la souffrance. Il a activement cherché à apporter la capacité de créer de belles choses dans le monde pour tout le monde. Quand je dis qu'il va me manquer, ce n'est pas seulement parce qu'il était un collègue et un ami formidable. C'est bien au-delà. L'énergie qu'il a apportée au monde va me manquer, parce que cette combinaison de joie, de compétences et d'attention ne se produit pas très souvent. J'en ai tiré des leçons, j'en ai créé, et je sais que le monde est un peu plus sombre sans lui. Nous devrons tous combler la différence. Il y a quelques jours, dans un profond état de tristesse, je suis allé dans la forêt pour réfléchir sur sa vie. Alors que je respirais l'air pur du printemps, j'ai remarqué les petits détails de la vie qui recommençaient. Tête de violon, fleurs de sureau, fleurs d'érable, le chant frénétique d'un troglodyte du Pacifique. J'ai commencé à voir en chemin, allant de la tristesse à une profonde appréciation du moment précieux que je vivais. Pour le reste de cette balade, tout ce que j'ai vu, senti, touché, entendu, je l'ai fait pour Thomas. Thomas, j'aurais tellement aimé que tu aies eu plus de ces moments. Je vais prendre l'exemple de ta vie, l'honorer et l'incarner toujours. Maintenant, Maria a fini avec un très beau poème de William Bronck, de Tell, dont je n'ai pas pu trouver la traduction française. Je vous épargnerai mes piètres tentatives de traduction. Merci.宇宙以某种方式设法造就了像Thomas这样的人，
在这个地球上生活了几十年之后，我知道这不是一件稀松平常的事情。他在我跟其他许多人的生活当中都是独一无二的存在。而我知道他离开的时候，我们所历经难以置信的，不仅仅是因为他还年轻而已，而是因为他散发出了强大的生命力。他是一股向善的力量，为了和乐，为了创造力，为了正义而善。当然，现在比以往任何的时候都更需要这一点。咕咕妈呀，这是法国人习惯打招呼的一种昵称，他就是这样子跟我打招呼的。咕咕，就像是从天而降的惊喜，就像是一个突然的礼物。这是一份礼物，一直都是。看到它呢，会带着一个想法，一个新的计划，因为这个世界带来了更美好的事情。而这些计划呢，它总是包含了许多其他的人，把他们包容在一起。他是一个老师，是一个激励的人，也是一个触动者。有时候他会关心他人，寻求帮助，好让事情变得更好。而他总是表现出那种兴高喜悦的样子，以及对不公平、不公义的苦难深深的悲伤相辅相成。他真的是一个想把事情做好，而且呢，要趁着涨潮的时候想要举起所有船的人，而不是像某些人有时候总是被动的说说而已。他积极的寻求为每个人带来在世界上创造美好事物的能力。当我说我会想念他的时候，这不仅仅是因为他是一个了不起的同事和朋友，他实际上比这个还大得多。我会想念他带给这个世界的能量，因为能把单纯的快乐、精巧的技术和人道的关怀结合在一起的人跟事，并不是经常发生的。我从中学习，我从中创造。我知道没有了他，世界会变得更暗淡。我们需要弥补差异，我们所有的人都需要这样。几天前，我怀着深深的悲伤去森林里反刍他的生活，而我当呼吸到在春天清晰的空气的时候，我注意到生活的小细节又开始了。小提琴手接苦木花、枫树花，太平洋交辽的鸟狂热地唱着歌。我刚开始看到的是一条从悲伤到深刻感恩的内在的路径，而这条路径是此刻我正在经历的宝贵的时刻。而在森林里剩下的那段时间，我看到，我闻到，我摸到，我听到的一切，都是为了头妈。头妈，我真的希望你能够有更多这样的时刻。我会以你的生活为榜样，尊重它，并且永远的体现它。我将会以威廉·布朗克 （William Brown） 的一首诗作为结尾。我认为他会喜欢这首诗。这首诗表达了他一直在传达的讯息：爱 ，the tell， 告诉。我想告诉我的朋友，这个世界是多么美丽的世界，不过是他们所知道的可怕的世界，而他们跟我一样的清楚。不过，我还是想要告诉我的朋友们，因为他们是，这就是他们的样子；因为他是，这就是他。你是我的朋友，世界很美好，亲爱的朋友，你是。我想告诉你，威廉·布朗克。Thank you, Maria. In his latest endeavor, Thomas started working for Zoic Studio. Here to tell us about it is Blaise Jarnet, his supervisor. Blaise Jarret, I'm sorry, Blaise. Dans sa dernière aventure professionnelle, Thomas a rejoint les rangs de Zoic Studio en tant que chargé de formation. Blaise Jarret, son directeur, va nous en parler. 现在要介绍的是 Zoic Studio， 他的最近Thomas的工作伙伴，来跟我们说几句话。Blaise Jarret。
We had the pleasure of working with Thomas for the last year. Thomas was a great colleague and a great friend, not only to our team, but to the whole company. In that time, he was able to accomplish incredible things for Zoic and has touched many lives. Thomas led the studio's educational efforts. He created a powerful, unified documentation platform. He collaborated with numerous individuals throughout Zoic over countless days and hours. The results of his hard work are both powerful and beautiful. His dedication brings clarity to the complicated world of visual effects. For that, we are forever grateful. Thomas was one of the first people a new hire would meet on their first day. He was always there to greet them with a smile and a warm heart. There was no question he wouldn't answer without passion and detail. With great patience and care, he pointed them down the right path as they took the next step in their career. I never got the pleasure of meeting Thomas in person, but I feel honored that I got the chance to know him. He was a talented technical writer, artist, and educator, but most of all, he had a sparkling personality. My memory of him is always with a smiling face and a twinkle in his eye as he passionately tells a story of his past or shares the latest interesting piece of industry news. The impact he had on Zoic was profound. We truly felt it from his first day. He will be sorely missed. However, his legacy and memory remains as something we will forever cherish. Thank you. Thank you, Blaise. Cela fait 1 an que j'ai le plaisir de travailler avec Thomas et il a eu une forte contribution sur notre entreprise. Thomas était chargé de la formation pour notre studio. Il a pu interagir avec un grand nombre de collègues et a produit un outil de formation à la fois puissant et élégant. Il était aussi l'un des premiers à accueillir les nouveaux employés, ce qu'il faisait toujours avec sourire et passion. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer en personne, mais c'était un plaisir de travailler avec lui. Il était un éditeur talentueux, un artiste, un éducateur. Mais plus encore, c'est sa personnalité pétillante dont je me souviens. Il avait toujours le sourire et une étincelle dans l'œil chaque fois qu'il racontait une de ses histoires. Il a eu un profond impact à Zoic et il va cruellement nous manquer. Sa mémoire sera avec nous pour toujours. 去年我们有幸和 Thomas 合作，他是一位很好的同事跟好朋友，不仅对我们的团队，而且是对整个公司。在这段时间里头，他为公司完成了不可思议的事情，感动了许多人。Thomas 他领导的工作室的教育部门，他创造了一个很强大的作业平台，他勤奋不懈，努力的成果很成功，很棒。他的奉献的精神，使得复杂的视觉效果的世界变得更清晰。为此，我们心存感激。Thomas 是新员工入职面见的主管之一，而他总是以微笑跟温暖的心迎接着他们。他总是以热情和细节回答任何的问题。面对属下，他会以极大的耐心跟关怀为他们指明正确的道路。我从来没有幸亲自见到Thomas，但是呢，我确实有机会呢能够认识他而感到荣幸。他是一位才华洋溢的技术型的作者、艺术家和教育家，而最重要的是，他有一个闪闪发光的个性。我对他的记忆总是带着微笑的脸以及闪亮的眼神。他热情地讲述着他过去的故事，分享所有的新奇的、有趣的业界的新闻。他对 Zoic 的影响是深远的，从第一天开始，我们就真正的感受到了，他将被深刻的怀念着，而他留下的记忆，仍旧是我们会永远珍惜的东西。Thank you, Blaise. When we say that Thomas was an enthusiastic educator, let's hear what that meant from Dave Meyer, one of his old students. Parlant de Thomas comme d'un éducateur enthousiaste, voyons ce que Dave Meyer, l'un de ses anciens étudiants, a à dire de Thomas. 我们总是说 Thomas 是一个非常勤奋的一个一个老师，而他的学生呢将会呢为他来说几句话。
我们来欢迎 Dave。Hi, I'm David. I'm an industrial designer and a pipe fitter. And Thomas was my good friend and my 3D mentor. I come from an industrial construction background, and Thomas was the person who was really able to bring the level of quality learning that I needed to develop skills for real-world CAD and 3D modeling work. Thomas recognized me for my skill and helped me want to develop it. This was very empowering, and he took the time to make me feel appreciated. His tenacity and excitement about everything from new technology to vintage woodworking tools was infectious, and I was inspired whenever I was around him. He helped give hundreds of artists and designers the confidence in their skills to challenge any 3D problem, regardless of which 3D program, although he did like Softimage the most, and work through it from concept to render, print, or CNC, which he really loved, CNC. When I went to Emily Carr, I was a mature student and only about a year younger than Thomas, so we quickly became friends. He was so gracious with his help and would give his extra time to help students like me complete challenging projects and give them that extra little bit of professional polish. When I first saw his wood shop and found out he made guitars and violas, it really hit home just what a brilliant and accomplished man he was. Although his sudden absence feels like a painful hole in my chest, Thomas' fun-loving spirit and dedication to helping others achieve their dreams can be in our own hearts whenever we follow his example and give our own knowledge and confidence to the people around us. Thanks, Dave. Je suis un designer industriel et tuyauteur, et Thomas était mon bon ami et mon mentor en 3D. Je viens du milieu de la construction industrielle, et Thomas était vraiment capable d'apporter le niveau d'apprentissage de qualité dont j'avais besoin pour développer mes compétences en CAO et en modélisation 3D. Thomas a su reconnaître mon talent et m'a aidé à vouloir le développer. C'était très stimulant et il a pris le temps de me faire sentir apprécié. Sa ténacité et son enthousiasme pour tout, c'est des nouvelles technologies aux outils de menuiserie anciens, étaient contagieux et j'étais inspiré chaque fois que j'étais autour de lui. J'étais avec lui. Il a aidé à donner à des centaines d'artistes et de designers la confiance dans leurs compétences pour résoudre n'importe quel problème 3D, quel que soit le programme 3D utilisé. Et il travaillait du concept au rendu, à l'impression ou à la CNC. Il aimait vraiment la CNC. Quand je suis allé à Émilie Carr, j'étais un étudiant adulte et seulement environ un an plus jeune que Thomas. Nous sommes donc rapidement devenus amis. Il était si aimable avec son aide, il n'hésitait pas à donner de son propre temps pour aider des étudiants comme moi à réaliser des projets stimulants, avec un peu de polissage professionnel supplémentaire. Quand j'ai vu son atelier de menuiserie pour la première fois et que j'ai découvert qu'il fabriquait des guitares et des altos, j'ai vraiment compris à quel point il était un homme brillant et accompli. Bien que son absence soudaine laisse un trou douloureux dans ma poitrine, l'esprit vif et attachant de Thomas ainsi que son dévouement à aider les autres à réaliser leurs rêves seront dans nos cœurs chaque fois que nous suivrons son exemple et transmettrons nos propres connaissances et confiance aux gens qui nous entourent. 我叫大卫，我是一名工业设计和管线的装配师。Thomas 是我的好朋友和我的3T 的导师。我是来自工业建筑的背景。Thomas 是真正引我进门进入3D 业界的贵人。Thomas 认可我的技能，并且呢帮助我成长，强化我的实力。我很感激他这么的花时间。他对新技术到老式的木工工具都知道的非常的详细，而且呢，他对于工艺的精神的坚毅跟兴趣都很具感染力。当我在他身边的时候，我都会受到启发。他帮助了好几百名的艺术家跟设计师，对他挑战的任何的3D 的问题的技术都充满了信心。无论是哪一个程序，从概念到渲染、打印或者是 CNC。CNC 是一种数值的控制的机器，这种工程呢，他都能够了若指掌。他真的是很喜欢 CNC。当我在 Emily Carr 就读的时候呢，我是一个成年的学生，只比 Thomas 小1岁左右，所以呢，我们很快的就成为了朋友。他有亲和力，愿意帮助人，
会花额外的时间来帮助像我这样的学生完成具有挑战的项目，并且呢进行一些额外的专业的润色。而当我第一次看到他的木工坊的时候，发现他在制作吉他跟中提琴时，我真的非常的震惊，因为他是这么一个聪明和有成就的人。虽然他的突然缺席让我觉得心痛，但只要我们以他为榜样，把自己的知识和信心传递给身边的人，托马斯他诙谐、关怀的心和帮助他人实现梦想的奉献精神，会留在我们的心底。Thank you, David. Okay, he rocked Thomas and Lynn's wedding, and I had the chance to hear his trio at the Fox Cabaret in Vancouver. Here is Paul Piga, who will share a piece of his music on a guitar that Thomas made, designed and created for him. Il a fait vibrer les murs du mariage de Lynn et Thomas, et j'ai eu la chance de le voir encore avec son trio au Fox Cabaret à Vancouver. Voici Paul Piga, qui va partager l'un de ses morceaux avec une guitare créée et fabriquée par Thomas pour lui. Paul 是温哥华知名的吉他音乐家，他的音乐震撼了 Thomas 和 Lynn 的婚礼。我们呢也有幸呢能够在温哥华的剧院听到他的音乐会。Paul 将会为我们为我们在现场演奏曲子，而他手上的吉他呢就是 Thomas 精心的杰作。
Thank you, Paul. Thank you very much. I think someone is trying to play a little joke on us, but actually my people are here, they're safe. That was lovely. Okay. I think we were expecting a video. Ling will say a few words. Oh, thank you, that's great. Last Friday, after Thomas' viewing, I got the chance to do a tour of Yoko Ono's exhibition for my family from France. It was Thomas' mom, sister, nephew, and my French brother Laurent. Thanks to work for letting me access the gallery before opening, so we could have some quiet moment alone. I tour and talk about art for so many years. I must admit, it was the hardest tours that I have ever done. I explained the mending piece and interactive work to mend the broken ceramic with strings, tape, and glue. The instruction by Yoko was, mend with wisdom, mend with love. You will mend the earth at the same time. The work is rooted in the Japanese philosophy of wabi-sabi, an embracing of the flaws or imperfect, transforming broken ceramic into an object that embraces its own rapture. We all sat down quietly, the whole family, each one of us mending a piece. A moment for us to reflect on this chaos, or what I would call a nightmare. Vendredi dernier, après avoir vu Thomas, j'ai eu la chance de mener un tour de l'exposition sur Yoko Ono pour ma famille. La maman de Thomas, sa sœur, son neveu et mon frère français, Laurent. Merci à mes collègues de nous avoir laissé entrer avant l'heure d'ouverture pour que nous puissions avoir ce moment calme pour nous-mêmes. Cela fait des années que je parle d'art et mène des visites. Je dois avouer, c'est la visite la plus dure que j'ai jamais faite. J'ai expliqué l'œuvre Mending, raccommodage, une pièce interactive où chacun peut réparer des objets cassés avec quelques bouts de ficelle et de ruban adhésif. Et les instructions de Yoko Ono, raccommoder avec sagesse, raccommoder avec amour, ça va réparer la terre en même temps. Cette œuvre prend ses racines dans la philosophie japonaise du wabi-sabi et embrasse les imperfections dans les objets, transformant des céramiques cassées en nouveaux objets qui intègrent cette rupture violente. Nous nous sommes assis en silence et chacun d'entre nous a réparé une pièce en en créant une nouvelle. Un moment de réflexion sur ce chaos, ou ce que je pourrais appeler un cauchemar. Plus loin dans上个周五瞻仰仪容之后，我有机会带着我的家人参观了 Yoko Ono， 就是小野洋子的展览，包括了 Thomas 的妈妈、姐姐、侄子和我的法国大哥 Laurent。美术馆工作人员的关系，我们可以在开幕之前就进入画廊。
所以呢，我们可以单独的度过一些安静的时刻。这么多年来，我参访谈论艺术，我必须要承认，这是我做过最艰难的导览。我解释了修补片，这是一个互动的作品，是用绳子、胶带、胶水来修补破碎的陶瓷，而小野洋子的指引就是要用智慧来修补，用爱修补，它会修补地球，而且是在同一个时刻。这件作品是根植于日本的侘寂哲学，也就是拥抱有缺陷或者是不完美的事物，将破碎的陶瓷变成是一个内容物本身是剧烈破裂而再合一的物体。我们都安静地坐下来，我们每个人都在修补一块，而我们反思一下这种混乱，或者是我称之为噩梦的时刻。As we continue, I talk about Yoko's writing Grapefruit, sharing Yoko's belief on how using our imagination can help us to overcome difficult times in life. As we talk and I continue to tour, each work grew deeper and deeper in me. In the last room, we stopped in front of a pile of stones, big and small. There were some instructions that I have not really paid attention before. It's called a cleaning piece. Make a numbered list of sadness in your life. Pile up stones corresponding to those numbers. Add a stone each time there is sadness. Make a number list of happiness in your life. Pile up stones corresponding to those numbers. Add a stone each time there is happiness. Compare the amount of stones to the one of sadness. Yoko, Y.O., 1996. In the past few days, I've been thinking about Thomas and going through the photos and videos to reflect on our life together. I think apart from our IVF journey and his chronic pain in my sadness piles, for the rest of it, I got a mountain of happiness stone that is countless. We ended the tour by writing down a wish and tied it to the wishing tree. Plus loin dans la visite, nous avons parlé de ses écrits Pamplemousse, où Yoko Ono explique qu'utiliser notre imagination peut nous permettre de surmonter les difficultés de la vie. Comme nous avancions, son travail a pris une plus grande signification pour moi. Dans la dernière salle de la visite, nous nous sommes arrêtés devant un tas de pierres. Les instructions, auxquelles je n'avais pas vraiment prêté attention dans le passé, sont dresser une liste numérotée des tristesses dans votre vie. Empiler des pierres correspondant à ces nombres. Ajouter une pierre chaque fois qu'il y a de la tristesse. Dresser une liste numérotée des bonheurs dans votre vie. Empiler des pierres correspondant à ces nombres. Ajouter une pierre chaque fois qu'il y a du bonheur. Comparer ce monticule de pierres à celui de la tristesse. Ces derniers jours, je n'ai cessé de penser à Thomas et de regarder nos photos et vidéos et réfléchir à notre vie ensemble. À part notre parcours pour la FIV et ses douleurs chroniques dans ma pile de tristesse, le reste, tout le reste, j'ai une montagne de joie sans fin. Nous avons terminé la visite en laissant nos souhaits sur l'arbre à vœux. 随着我们的继续，我谈到了小野洋子她写的《葡萄柚》，分享了她如何用想象力来帮助我们克服生活上的困难时期的信念。而当我们交谈并继续在导览浏览的时候，每件作品都在我心中越来越深。在最后一个房间，我们停在一大堆大大小小的石头前面，有一些指引是我之前没有真正注意到的。它被称为清洁片，列出你生活中的悲伤的编号清单，堆积与这些数字相对应的石头。每次有悲伤时，就加一块石头。
列出你生活中幸福的编号清单，堆积与这些数字相对应的石头。没有幸福就加一块石头，将一堆石头比作悲伤的石头。小野洋子，1996年。而在过去的几天里，我一直在想着 Thomas， 并且通过照片和视频来反思我们在一起的生活。除了我们的试管婴儿之旅和他在我背上堆起的慢性疼痛之外，其余的我得到的是无数的幸福的石头山。我们通过写下一个愿望，并将之绑在许愿树上，结束了这个称之于美术馆之旅。At that time, I came to realize that I was giving the tour to myself. I felt once again the power of art. The work can be so simple but so impactful. I felt Thomas was around us and with us to heal our broken hearts. For a few weekends before his passing, I've been asking him to join me as an audience while I will try to observe the tours of the new educators that I'm training. The Sunday before his passing, I remember he finally said to me, "Honey, I really like the exhibition and Yoko Ono, but this is my 10th tours already. Can I have a break?" And I can still hear his voice and see his presence in the exhibitions. Je me suis rendu compte que c'est pour moi que je faisais cette visite. J'ai pu ressentir encore une fois le pouvoir de l'art. Les œuvres peuvent être tellement simples, mais avoir un tel impact. J'ai senti Thomas parmi nous et avec nous pour soigner nos cœurs brisés. Dans les semaines précédant son décès, je lui avais demandé de servir d'audience pendant la formation des nouveaux guides. Le samedi avant, il m'avait finalement supplié « Chérie, j'adore cette exhibition sur Yoko, mais ça fait 10 fois que je la vois. Est-ce que je peux passer cette fois ?» Je peux encore entendre le son de sa voix et sentir sa présence dans cette exposition. 我开始意识到，我是在给自己做导览。我再一次的感受到了艺术的力量。这项工作可以如此简单，但是却是如此的有影响力。我觉得 Thomas 就在我们身边，和我们一起疗愈我们破碎的心。在他去世前的几个周末，我一直在邀请他作为观众加入我的工作。同时，我观察了我正在培训的新的工作人员的导览。而在他去世前的那个星期六，我记得他最后说：“亲爱的，我真的很喜欢这个展览和杨子，但这已经是我第10次的陪览了，我可以休息一下吗？”我仍然可以听得到他的声音，感觉得到他在展览中的存在。I would like to thank each and every one of you, near and far, for making an impact on both our lives. Family and friends who step in right away to help me to navigate this current. And will be slowly teaching me how to swim. And also literally, I need to learn how to swim, even though I'm an islander. I'd like to thank especially to my brother, my sister-in-law, parents, cousins, family in France and Guadeloupe, close friends who are like brothers and sisters to me, Laurent, Rachel, Diana, and Christina, and many, many of you who are sitting here or in front of the computer watching the live stream. I can't thank you all enough. Je voudrais tous vous remercier, que vous soyez proches ou lointains, pour l'impact que vous avez eu sur nos vies. La famille, les amis qui se sont précipités pour m'aider à naviguer ces courants et vont patiemment m'apprendre à nager. Au sens propre aussi, il serait temps que j'apprenne à nager. Après tout, je viens du Nil. Merci tout particulièrement à mon frère et ma belle-sœur, mes parents, cousins, la famille en France et en Guadeloupe, les amis proches qui sont comme des frères et sœurs pour moi, Laurent, Rachel, Diana et Christina,
et toutes celles et ceux qui sont assis ici ou devant leur écran. Merci. 我要感谢你身边的每一个人，无论远近，你对我们俩的生活都产生了很大的影响。家人和朋友立刻介入，帮助我迎来了这股大浪，并且慢慢的教会我如何游泳。其实，在现实生活当中，我需要学习如何游泳，即使我是出生在台湾的岛国，是个岛民。特别感谢我的兄弟姐妹、父母、堂兄弟姐妹、法国和瓜达鲁佩的家人们，对我来说就像是兄弟姐妹般的亲密的朋友 Lauren、Rachel、Diana 跟 Christina， 以及在你们在座的许多人和在荧幕前看直播的人，我由衷的感谢你们。For making sure I eat, I really feel like I was being pampered like a 5 years old again by my family. Or driving us to revisit Toma and I's favorite places, running errands, setting up temporary places for me to stay, sending me messages of support from friends, family, and both our work at the VAG, Emily Carr and Zoic, flowers at the door, setting up food train, editing the videos, putting my confusing thoughts into beautiful writings, sharing beautiful stories of Toma with me, or simply being there for me, holding my hands so I won't drown into the sea. Last night, someone I hold very dearly told me, she doesn't make promises easily, but she promised it will get better. She's there, and everyone else will be there. I don't know what the future would be without Toma, but I know he will show up in different shapes and form when I need answers. Thank you. Je me sens comme une enfant de 5 ans gâtée par sa famille, me nourrissant, nous conduisant voir Thomas et ses endroits favoris, courant à droite, à gauche, pour moi, et me trouvant dans un endroit où vivre, m'envoyant des messages de support, mettant en place un train de nourriture. Si quelqu'un veut de la pizza, il en reste, je crois. Éditant des vidéos, arrangeant mes pensées confuses en un beau discours, partageant de belles histoires sur Thomas et moi, ou juste étant là pour moi, me tenant la main pour ne pas que je me noie. La nuit dernière, une personne chère m'a dit, et elle ne fait pas facilement des promesses, mais elle m'a promis que ça ira mieux, qu'elle est là pour moi et que tout le monde sera là. Je ne sais pas ce que sera le futur sans Thomas, mais je sais que je le verrai sous une forme ou une autre lorsque j'aurai besoin de lui. 为了确保我吃得下饭，我觉得我再度的回到被家人宠坏的那个5岁的小孩了。促使我们重新回到 Toma 跟我最喜欢的地方，跑腿办事，为我设置临时住宿的地点，寄给我鼓励的信，购买食物，编辑影片，将我混乱的想法写成美丽的文字，和我分享 Toma 的美丽的故事，或者只是为了我而来，握着我的手，这样我就不会淹死在海里。昨晚，一个我非常珍惜的人告诉我，他不会轻易的做出承诺，但他承诺会变得更好。他在那里，其他人也会在那里。我不知道没有 Toma 的未来会怎样，但我知道当我需要答案的时候，他会以不同的形式出现。谢谢。Pour finir, Rachel is going to read the prayer of Saint Francis with the Bodhisattva Vo. Pour terminer, Rachel va nous lire la prière de Saint Francis avec les vœux de Bodhisattva. Ce sera en anglais seulement. Les traductions françaises et chinoises sont dans les feuillets disponibles à l'entrée. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is a doubt, faith.
Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is injury, pardon. Where there is sadness, joy. May I be a safeguard for those who have no protection, a guide for those who journey along the way, for those who wish to go across the water. May I be a boat, a raft, a bridge. May I be a home port for those who yearn for landfall, and a lamp for those who long for the light. For those who are tired, may I be a resting place. For all who need help, dear servant, O divine Master, grant that I may not be so much sick, to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. Like the great earth itself and other eternal things, enduring as the sky itself endures, for the boundless multitude of the living beings, may I be the grounds and vessel of their lives, for every single thing that lives, in number like the boundless riches of the sky. May I be their sustenance and nourishment until they pass beyond the bounds of a suffering. For it is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. It is in dying that we are born to eternal life. Thank you. Thank you, everyone. You can now go inside if you wish and try to get some warmth and some refreshments. Thank you. Maybe let them do it.
table for one, and I've been working on it for 10 years with this guy, and then it fell apart.
I will be in touch with Lynn and whoever wants, but I doubt I'm gonna sell this, but never know. Well, then let me know. Okay, thank you so much. My pleasure. Thank you so much. I hope so. Yeah.